3G مين هذا؟ جي عشان أسجلك حضور. أوكي أوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله أنا رجعت بعثت لكم سلايدات جديدة، الصراحة مش قادرين تستوعبوا كم المعلومات الكبير، فشلت منها، خليت بس most important things اللي لازم تعرفوهم، وشلت منها هذولاك مش إنهم مش important بس يعني أوكي أنا نسيت أشغل الريكوردر. they are important بس الفكرة إنه هذولا يعني especially على emergencies، على الconditions اللي لازم تعرفوا على الأقل لما تسمعوا فيها إيش هذا الديزيز. أوكي so for last lecture إحنا حكينا على صوت كويس؟ صوت كويس ولا في تقطيع؟ في شوية كويس. For the last lecture حكينا على Acute Hepatitis in general، وحكينا شوي على Viral Hepatitis very briefly. اليوم رح نحكي على Chronic Hepatitis، ورح نرجع نحكي على Morphology. Morphology يعني إيش بشوف grossly and under the microscope in cases of Acute Hepatitis so Chronic Hepatitis. إذا بتتذكروا إحنا حكينا بالacute hepatitis حكينا إنه it could be أو acute liver injury, it could be acute hepatitis if it develops يعني بصير في failure over 2 to 3 weeks from the onset of the disease أو subacute if it extends up to 3 months. The disease of the liver أو اللي هو chronic infection أو chronic inflammation of the liver بسميها chronic لما تكون over a period of more than 6 months. يعني لو كان patient عنده abnormality in the liver function test وعنده inflammation of the liver that is persistent, continuing or relapsing، إما بيكون persistent أو بصير فيه some remission and relapse over a course of 6 months. With histologically documented inflammation and necrosis رح نحكي على features of acute hepatitis and chronic hepatitis of serum aminotransferases يعني liver enzymes بيكونوا they go back to normal بعدين بيرجعوا للنورمال بيرتفعوا، بنسميها fluctuating. may or may not progress to cirrhosis يعني مش كل ال cases of chronic hepatitis progress to cirrhosis. The carrier state if you remember حكينا المرة الماضية إنه في some subset of people بيكون في عندهم infectious hepatitis اللي هم إما hepatitis B, hepatitis D أو hepatitis C بس it does not cause symptoms، مش عاملة inflammation in the liver ومش عاملة elevation in liver enzymes. هدول الناس بنسميهم carrier people. carrier يعني they carry the virus، ما بعمل لهم الديزيز. مشكلة هدول الناس إنه they can transmit the organism to others. يعني ممكن إذا عملوا donation for blood transfusion ممكن they might transmit like for example hepatitis B or hepatitis C without having symptoms or having abnormality in the liver function. fulminant hepatitis إذا بتتذكروا حكينا عليهم اللي هم
a very small subset of hepatitis viruses اللي هم A, B and D بتعمل fulminant hepatitis بالpregnant ladies. يعني أكثر شيء if hepatitis E infects a pregnant lady ممكن يعمل لي fulminant hepatitis. Acute liver failure resulting from submassive or massive hepatic necrosis. هلا رح نحكي على ال features of يعني شو بشوف تحت الميكروسكوب in each type of hepatitis. Morphological features of hepatitis. Morphological features means إيش بشوف grossly وإيش بشوف تحت الميكروسكوب. So the main morphological features of hepatitis are either related to acute hepatitis or chronic hepatitis or specific features of the cause رح نحكي عنهم in details. Acute hepatitis إيش بشوف فيها؟ إما mild acute hepatitis or massive hepatic necrosis. Mild acute hepatitis, the liver appears grossly normal or slightly mottled in appearance. إيش يعني mottled؟ يعني في areas, patchy areas of hemorrhage هلا رح نشوفها. Massive hepatic necrosis, the liver may shrink down to 500 to 700 grams and become covered by a wrinkled capsule. يعني بصير في necrosis of the liver مع reduction in the liver mass. Normal weight of the liver is 1,500 grams يعني كيلو ونص تقريبا. In cases of massive hepatic necrosis لأنه بصير في loss of the liver mass due to necrosis of the liver cells أو اللي هم الهيباتوسايتس بصير في shrinkage of the size بيقل size of the liver ممكن يصير وزنه 500 to 700 grams. Okay. Interliver or only patchy areas may be affected. On cut section, necrotic areas have a muddy red appearance with blotchy bile staining. هلا رح نشوفها. هاي شكل الأكيوت hepatitis أو الأكيوت fulminant hepatitis. زي ما حكينا mottled appearance due to areas of hemorrhage alternating with areas of necrosis. بصير حجم الليفر is reduced because of the necrosis. Under the microscope إيش بشوف بالأكيوت hepatitis؟ يعني اللي حكيناه قبل شوي كان grossly كيف بشوف الليفر من برا. زي ما حكينا it could be normal if it is mild acute hepatitis أو بصير shrinkage in size مع mottled appearance مع areas of necrosis. تحت الميكروسكوب إيش بشوف؟ Microscopic features of acute hepatitis بشوف hepatocytic injury, hepatocytic death, degenerative changes and lobular disarray. الهيباتوسيلولر injury اللي هو before the death يعني قبل ما يصير في death of the hepatocytes بنسميها hepatocytic injury أو features of injury اللي هم swelling, ballooning or feathery degeneration. Cholestasis اللي هو within hepatocytes or the canalicular bile plugs بيكون في accumulation of bile مع bile salts inside the hepatocytes and in between the hepatocytes in the canalicular bile ducts. Swelling with cholestasis is دكتورة ما في صوت. الصوت بيقطع دكتورة. علم. في شيء كانت صورتك وصوتك معلق في حدا بيحاول يحكي بس الصوت بيقطع. سامعة دكتورة؟ ماجد صوتك بقطع. عينك.
كانها طلعت ولا شو بالضبط؟ شكلها طلعت وخلت طارق سعيد هوست. المشكلة من عندها صح؟ صحيح. اوكي I do apologize، مش عارفة ايش صار بالكونكشن مع انه بالعادة كويس. سامعيني هلا؟ سامعينك دكتور. هيك احسن. من وين كان يقطع بالاول؟ يعني من هذا من هذا هذا السلايد. السلايد. هذا السلايد. اوكي I'm so sorry، بس هذا ما بعرف related للكونكشن، مع انه احنا الانترنت عندي كويس كتير فايبر يعني، بس I'm not sure شو بصير احيانا. سامعيني كويس؟ سامعينك. تعرفون. So for من وين قطع؟ من هون حكيته صح؟ بس دكتور عملت الريكورد مرة تانية لما رجعتي؟ هو automatically أصلاً بيعمل recording. yeah it's recording. okay. ال first part is still converting، فرح أنزل لكم 2 parts لهدول الليكتشرز. اوكي رح يكونوا 2 recordings لأنه بعد ما فصل عم بعمل conversion. اوكي so بعد ما حكينا على ال gross features of acute hepatitis، إيش بنشوف by naked eye. gross لما بحكي gross معناته إيش بشوف بالعين المجردة، كيف بيكون شكل الليفر للعين. الميكروسكوبي لو أخذت منه جزء من الليفر part of the liver وشفتها تحت الميكروسكوب، إيش بشوف؟ حكينا either hepatocytic injury هو in the form of swelling or ballooning degeneration or cholestasis اللي هو accumulation of bile and bile salts within the hepatocytes and the canaliculi. Hepatocytic death either necrosis cell drop out، هلا بفرجيكم شو معناها، بنسميها spotty necrosis، أو apoptosis اللي هو formation of councilman bodies or acidophilic bodies. Distribution of necrosis, distribution means distribution of necrosis, is either spotty necrosis, isolated cells يعني بس بيكون في scattered cells بالliver فيهم necrosis بنسميها spotty necrosis or isolated cell necrosis. Confluent necrosis اللي هو عبارة عن group of cells are necrotic. إما bridging necrosis، هي كلمة فيها bridging معناته it's between portal tract and portal tract أو portal tract and or fulminant hepatitis بيعمل لي submassive necrosis، يعني بيكون كل الليفر تقريبا is necrotic. Regenerative changes اللي هم hepatocytic proliferation in a way to compensate for the necrosis and lobular disarray بيكون في loss of the normal architecture of the liver، ببطلوا السيلز عاملين plates، ببطل في nice organization بالportal tracts، فبصير في loss of the overall architecture. Other features sometimes بنشوف sinusoidal cell reactive changes اللي هم accumulation of lipochrome اللي هو نفسه lipofussion pigment in the Kupffer cells. Sinusoids, like for example lymphocytes, sometimes neutrophils، هذول كلهم بنسميهم mononuclear cells. Portal tract inflammation. بالacute hepatitis الportal tracts involvement is very minimal. هلا لما ناخذ المورفولوجيكال features of chronic hepatitis، بالchronic hepatitis الportal tracts are affected more severely، أسوأ بيكونوا. بالacute hepatitis they abnormally in the hepatocytic cells rather than in tracts. So very minimal involvement of portal tracts, predominantly mononuclear hepatitis. بالعادة الكرونيك inflammation أو الأكيوت الكرونيك inflammation وبيكون limited to the portal tracts. لما يبلش الكرونيك inflammation
يعمل invasion into the surrounding hepatocytes، يدخل على الهيباتوسايتس اللي حوالين البورتال تراكتس، بنسميها interface hepatitis، يعني hepatocytic involvement in the interface ما بين interface يعني the boundary between the portal tract and the hepatocytes around. Ductular reaction اللي هو which is the formation of new biliary ductules بيصير بالسيفير hepatitis لما يصير في destruction of the bile ducts. They try to compensate for this by proliferation، بنسميها ductular reaction. راح أفرجيكم عليها كلها pictures. okay. كويس الصوت لهلا؟ كويس دكتور. اوكي. إذا قطع ببطل أنا أصلاً أسمعكم، فاكتبوا لي بالشات أوكي لما يصير قطع، لأنه حتى أنا ببطل أسمع شو بتحكوا. Okay, so ballooning degeneration اللي هو حكينا one of the form of cell injuries اللي بتصير بالليفر. If you look closely شايفين هدول السيلز، these cells are very enlarged وصار فيهم شوي clearing of the cytoplasm، يعني بيكبر السيل وبصير السيتوبلازم is clear، بسميها ballooning degeneration which is a form of hepatocytic injury before قبل ما يصير فيهم necrosis. يعني the next step بعد ballooning degeneration if we do not remove the cause رح يصير necrosis. Cholestasis with bile plugging، شايفين كيف شكل البايل بصير في plugging inside the hepatocytes، جوا الهيباتوسايتس like in these small dots هون and in the canaliculi. هذا كله cholestatic cholestasis. وحكينا الكوليستاسيس عبارة عن bilirubin وعبارة عن bile acids and cholesterol. الكوليسترول بالعادة بتصير بالكيسز اللي فيها obstruction of the bile ducts اللي برا الليفر. اوكي، لما يكون obstruction of the bile ducts اللي جوا الليفر بيعمل لي يكون bile and only bile and bile salts اللي هون. اوكي، رح أعطيكم رابط لموضوع بشرح عن الكوليستاسيس لأنه حسيت إنه ما فهمتوه كتير كويس وما حبيت wide area for clarification. إيش معنى الكوليستاسيس وليش بصير وإيش الكونديشنز تعمل كوليستاسيس rather than jaundice، لأنه ما بدي أتوسع بالموضوع كتير. أوكي، فthis is optional. اللي حاب يفهم إيش الكوليستاسيس بالضبط يشوف هذا الرابط اللي هو حطيت لكم إياه، رح أبعث لكم. أوكي، هو ببعث لكم إياه. أوكي، so cholestasis اللي هو bile and bile salts by accumulation in the canaliculi and inside the cells. cell lysis، شايفين هاي السيل راح منها النيوكليوس. Councilman bodies اللي هم حكينا they are sign of إيش؟ يعني إذا شفتهم this gives an idea إنه شو صار. apoptosis. Apoptosis, excellent. يعني some of the cells are going apoptosis, undergoing apoptosis زي هدول. يكونوا dark spots, acidophilic spots، دول apoptotic cells. Coagulative necrosis، شايفين كيف شكل الليفر هون؟ ما في nuclei صح؟ they architecture necrosis. هذا كل هدول اللي حكيناهم هلا بصيروا بالacute hepatitis. إضافة للأذرز اللي هم زي spotty necrosis. الspotty necrosis شايفين كيف بصير في loss of one or more than one hepatocyte وبيكونوا replaced by inflammatory cells. يعني هون هذا بنسميه spotty necrosis. A spot in the liver صار فيها necrosis of the hepatocytes. Influent necrosis لما يكون a big area of necrosis. شايفين هون كل هاي الاريا is necrotic. Bridging necrosis لما يكون necrosis ماشي ما بين like for example هون a central vein and a portal tract. شايفين كل هذا البريدج الاريا فيها necrotic hepatocytes بنسميها necrosis. Degenerative changes لما trying to proliferate. okay في هدول areas among a background of inflammation بعض hepatocytes they try to proliferate to compensate for the liver.
Kupffer cell hypertrophy and hyperplasia زي هدول الماكروفاجز الانجلفينج ماتيريال كلهم هدول ماكروفاجز in here of bile ductal reaction أو proliferate bile duct in the disease بيسموا bile duct cells they try to proliferate شايفين كل هدول structures these are all bile ducts trying to proliferate بنسميها bile duct proliferation أو bile duct reaction كل هدول features of acute hepatitis okay مفهوم لهلا شوف كل شيء مع بعضه okay it depends on the underlying disease the severity of the disease إيش صار مع البيشنت راح initiating event أو لا مش شرط أشوف كل الفيتشرز بس هدول الفيتشرز if I see a spotty necrosis إذا شفت مثلا bridging necrosis this means إنه this patient is having acute hepatitis of whatsoever reason okay مفهوم لهلا فاهمين رزان دكتورة عندي سؤال كان عن حامل المرض للهيباتيتس أنه إحنا عارفين أنه هو عبارة عن أنه شخص غير ناقل للمرض كيف لما أخذ عينة منه من الدم ممكن تنتقل لمريض ثاني ممكن يصير عنده الهيباتيتس لا هو ناقل للمرض he can't transmit يعني إحنا حكيناها frankly and transmit the disease or the organism okay يعني عنده الفيروس is alive الفيروس is alive in his body in his hepatocytes بس مش عامل له hepatitis مش عامل له damage ف it's alive in there وزي كأنها dormant يعني زي كأنه مش عامل له elevation in liver enzymes مش عامل له inflammation ولأنه الفيروس is alive it can be transmitted to other healthy individuals okay إحنا transfusion I'm not sure هلا شو البروتوكول بس my information إنه نعمل survey للهيباتيتس B virus I think hepatitis C مش متأكدة بصراحة بس في other viruses زي مثلا hepatitis D virus we do not test for hepatitis D virus okay so sometimes it goes unnoted حتى لو عملنا screening للبلد donated I'm not sure إذا بيعملوا screening للهيباتيتس C I think إنه hepatitis B hepatitis C والHIV هدول المين pathogens اللي بيعملوا لهم بس other viruses زي الهيباتيتس D مثلا virus it is before transfusion is not tested for this اوكي حد عنده سؤال دكتورة أنا بدي أسأل هلا الأكيوت fulminant hepatitis هو اللي بيكون massive necrosis فيه؟ yes بيكون في bridging necrosis أو confluent necrosis حكينا وحكينا بتحول الليفر into a small يعني بصغر حجم الليفر ولأنه صغير حجم الليفر بتصير الكبسول as shrinked حد عنده سؤال؟ دكتورة اوكي بدي أسأل احنا حكينا بالاسيمبتوماتيك انفكشن في الهيباتيتس والكورونيك والكارير ستيت صنفناهم انهم linked with clinical syndrome مع انه there is no manifestation للديزيز ايش هي الكارير ستيت؟ والاسيمبتوماتيك الكارير حكينا انهم هم linked with اللي هي clinical syndrome مع انه there is no manifestation اوكي هلا اوكي having symptoms or no symptoms تختلف تمام السيمتوم ايش هو؟ ايش بيختلف عن الساين؟ ايش الفرق بين الساينس things that can be noticed by the doctor بينما السيمتومز هم شيء مش عارفين المريض ممتاز السيمتوم هو اللي بيجي يشكي منه المريض الساين is something that we see إما by clinical examination أو حتى by testing okay طيب
هلا السيمبتومز يعني البيشنت ما بيجي يشكي بس ممكن يكون عنده الديزيز. اوكي هلا الناس اللي عندهم كارير ستيت ار ديفرنت، ما عندهم سيمبتومز لانه ما عندهم اصلا ليفر ديزيز، ما عندهم ليفر دامج. اوكي نيجي على الناس اللي عندهم acute hepatitis like for example نرجع شوي، او chronic hepatitis. chronic hepatitis او acute hepatitis، خلينا نرجع على acute hepatitis. اوكي asymptomatic infection بالناس اللي عندهم acute hepatitis يعني still they did not develop symptoms، بس احنا عملنا مثلا liver function test for these people. احيانا as a workup for persons ممكن نطلب liver function test، kidney function test، vitamins احيانا بتنطلب يعني as a group. For any other reason ممكن for any other reason admission of the patient أو البيشنت إجا على الدكتور فعمل له كل هدول. ما عنده symptoms يعني ما عنده jaundice، ما بشكي من إشي، ما عنده anorexia، ما عنده weakness اللي هم symptoms of liver injury، بس عنده elevation of the serum aminotransferases يعني okay man serial evidence of the presence of the underlying disease. مثلا إذا عنده hepatitis B ببين عنده hepatitis B surface antigen positive. إذا عنده مثلا autoimmune hepatitis ببين عنده AMA positive and so on. okay هلا دكتورة بالاسيمتوماتيك انفكشن بيكون في دمج في الهيباتوسايت ولا لا؟ في damage yes but it's not sufficient to cause symptoms in the patient. طيب هلا نحن بسلايد 65 اوكي حكينا إنه مثلا الكارير ستيت it's linked with a clinical syndromes، يعني ممكن يكون عنده hepatic failure أو cirrhosis. طب هو الكارير ستيت ما في دمج ولا حتى بالاسيمتوماتيك ستيت ما في هيباتوسايت دامج، فليش بده يعمل لي كلينيكال سيندروم زي مثلا ليفر فيلير او السيروسيس او مثلا؟ اوكي انا فاهمه عليكي. الكلينيكال سيندرومز هون معناها انه زي السيكولي اوف انفكشن، يعني لما يدخل الفيروس المقصود فيها هون بالكلينيكال سيندرومز sequelae of the infection، يعني إذا دخل الفيروس into the body، هي viruses دخل على البادي إيش ممكن يعمل؟ أوكي هذا المقصود بالكلينيكال syndromes. ممكن يعمل asymptomatic mild acute infection اللي هو حكينا it is discovered by usually mildly elevated liver enzymes. acute hepatitis اللي هم they develop symptoms زي الأنوركسيا والweakness و sometimes jaundice. chronic hepatitis اللي هو over a course of a long course ممكن يصير في عندهم progression to cirrhosis. chronic carrier state and fulminant hepatitis. يعني clinical syndromes means لما يدخل الفيروس على البادي of the patient إيش ممكن يعمل، كيف ممكن يجوا، كيف ممكن يعمل بالpersons. يعني مثلا في ناس عندهم hepatitis B virus نفس الفيروس بدخل على بعض البوديز of the persons بيعمل acute hepatitis، وفي ناس تانيين ما بيعملهم acute hepatitis بيعملهم chronic hepatitis، وفي ناس كمان بيعملهم بس carrier state. اوكي clinical syndromes means إيش ممكن يعمل، إيش ممكن المانيفستيشنز. اوكي هذا المقصود بالclinical syndromes. تمام دكتورة تمام. اوكي كان في حدا رافع ايده، عبد الله. دكتورة شو هو اللايبوفيوجن سيجمنت؟ اللايبوفيوجن بيجمنت متذكرين احنا حكينا لايبوفيوجن بيجمنت صح بتسأل؟ اوكي لايبوفيوجن بيجمنت احنا حكينا اذا بتتذكروا it is the pigment اللي بتصير اما بالايجينج اللي هو accumulation of pigment اللي هم accumulation of materials inside the cells بتصير إما due to aging process أو wear and tear. شو يعني wear and tear؟ يعني صار في injury to the cell repetitive injury to the cell. أو لون pigment هم مسمينها هون. أوكي لونها بيكون yellowish to brownish in color زي هذا الappearance تقريبا. هاي الستين مش عشان دي هاي باستين. اوكي عشان هيك مبين الالوان غلط. اوكي تمام. حد عنده سؤال؟ خلينا نكمل. Now moving to chronic hepatitis. احنا حكينا على الكرونيك hepatitis وحكينا
رح نحكي هلا على المورفولوجي اوف chronic hepatitis، يعني شو ببين grossly وشو ببين under the microscope. So grossly بالinitial stages الليفر بيكون شكله نورمال، ما في إشي. بعدين later on بصير فيها focal scarring، بعدين it develops into surface of the okay زي هيك nodular. Normally the surface of the liver is a smooth glistening بالماء يعني okay. بالسيروسس بصير زي في nodules, multiple nodules in the liver. Under the microscope, excuse me, under the microscope إيش اللي بصير؟ Changes of shared with acute hepatitis بس it's less prominent اللي هم hepatocytic injury إذا بتتذكروا حكينا على ballooning degeneration, death, bridging necrosis, regeneration, sinusoidal cell reactive changes. ممكن نشوفها بالchronic hepatitis بس بتكون much less prominent يعني very very rare. If you remember لما حكينا على portal tract inflammation حكينا بالacute hepatitis it's very minimal. بالchronic hepatitis it's more prominent بيكون في inflammation of the portal tracts أكثر من acute hepatitis. And interface hepatitis is common. هلا رح فرجيكم picture على interface hepatitis. And the hallmark of chronic inflammation اللي هي fibrosis. So there will be portal bridging fibrosis, and the late stage, the last stage لما يصير في nodule formation بنسميها cirrhosis. هاي شكل الانترفيس hepatitis. اوكي احنا حكينا الكرونيك inflammation it starts mainly around the portal tracts. If it goes to involve الهيباتوسايتس اللي حوالينها شايفين هون الليمفوسايتس دخلوا على الهيباتوسايتس بنسميها interface hepatitis أو the other name is the piecemeal necrosis. Okay, so interface hepatitis is the spillage of inflammatory infiltrate beyond the portal tracts associated with death of hepatocytes in the limiting plate. Limiting plate اللي هو hepatocytes اللي على طرف البورتال تراكت على أطراف البورتال تراكت على جناب البورتال تراكت بنسميها limiting plate. And death is usually mainly by apoptosis in this area. زي ما حكينا الهولمارك of chronic hepatitis is fibrosis وحكينا إنه it starts periportal بعدين portal tract بعدين periportal بعدين بصير في bridging fibrosis between central vein and portal tract and portal tract and so on. Okay, حتى تعمل total nodule لما تعمل total nodules وتكون diffuse بسميها cirrhosis. مفهوم لهلا؟ حدا عنده سؤال؟ طيب نيجي على specific features. Specific features يعني some diseases بتعطيني manifestations which are characteristic. أول وحدة رح نحكي عليها الهيباتيتس سي فيروس. الهيباتيتس سي فيروس بيعمل لي 3 things بالليفر أو 3 constellation of features. أول إشي steatosis اللي هو accumulation of fat inside the hepatocytes هلا رح أفرجيكم إياها. Lymphoid aggregates in the portal tracts. And the third is bile duct lesions. The bile duct lesions يعني inflammatory cells they attack the bile ducts وبيعملوا لهم destruction of the bile ducts. Okay. Hepatitis C virus. Lymphocytes mainly in the portal tract area مع some interface hepatitis هون شايفين. The other feature steatosis of fat droplets inside the cells. شايفين كل هدول white spaces, white dots. These are all fat accumulating inside the hepatocytes بنسميها steatosis. Total inflammation زي ما حكينا lymphocytes and interface hepatitis in these areas. The other feature اللي هو portal tract damage of the bile ducts. شايفين هذا السيلز هدول السيلز these are هذا كان bile duct وصار في destruction by lymphocytes. okay. لما أشوف هدول ال 3 features اللي هم أو ال 4 features اللي هم ال portal tract
lymphocytic infiltration مع interface hepatitis مع steatosis مع bile duct lesions. This is highly indicative of hepatitis C virus infection. Okay. مفهوم؟ طيب the next one اللي رح نحكي على specific features of infection is hepatitis B virus. hepatitis B virus في عندي two main features. أول وحدة اللي هو ground glass appearance بنسميهم of the hepatocytes اللي هو بصير بالcytoplasm of the hepatocytes, and this is due to presence of hepatitis B surface in the reticulum. يعني hepatitis B surface antigen موجود بالsmooth endoplasmic reticulum بغير شكل الcytoplasm of the cell بصير اسمه ground glass appearance اللي هو finely granular xenophilic cytoplasm. هلا رح أفرجيكم إياه اللي هو هذا هو الappearance. شايفين كيف شكلها hepatocyte finely, very finely granular due to accumulation of hepatitis B surface antigen in the cytoplasm. هاي شكلهم. أوكي. هذا بنسميه ground glass appearance. شايفين هون شكله ground glass appearance. This is highly characteristic of hepatitis B virus infection. The next feature is in the nucleus. يعني إذا طلعت على النيوكليوس بشوف إشي بنسميه sanded nucleus. sanded يعني بتصير granular and pale in color. granular يعني فيها granules فيها نقط صغيرة. أوكي. Pale eosinophilic central part of the nucleus, and this is due to the presence of hepatitis B core antigen, C antigen أو core antigen inside the cells. هاي شكل standard nuclei. شايفين كيف شكلهم؟ يكون فيهم finely granular pale center of the nucleus due to the presence of hepatitis B core antigen. حدا عنده سؤال هلا؟ طيب نيجي على this is just a comparison, schematic comparison between acute hepatitis and chronic hepatitis. حكينا بالacute hepatitis بيكون فيهم inflammatory infiltrate, preportal necrosis, ممكن يكون bridging necrosis, confluent necrosis, macrophages, engulfing lipofussion, cholestasis is prominent. The bile ducts ما فيهم lesions, يعني the bile duct lesions are very rare. The chronic hepatitis, the hallmark is fibrosis زي ما حكينا. Their features اللي هم depending on the underlying cause like ground glass appearance and lymphocytic infiltration commonly involves the portal tracts بيعملوا لي bile duct damage, and ممكن نشوف other features like apoptosis, macrophages which are shared between the acute and the chronic hepatitis. نيجي على another disease which is autoimmune hepatitis. من اسمها autoimmune, so there are formation of autoantibodies that targets the liver cells وبيعملوا لي damage of the liver cells. Autoimmune hepatitis is mainly, it presents itself as chronic, picture of chronic hepatitis. Sometimes in a very minority of patients ممكن يجوا acute or fulminant hepatitis. It is more common in females. Above 70% of the cases are females. Absence of serological markers of viral infection and elevated immunoglobulin IgG. Elevated titers of autoantibodies لأنها it is an autoimmune hepatitis. For 80% of patients يكون في عندهم elevation in anti-nuclear antibodies, anti-smooth muscle antibodies, anti-liver kidney antibodies, microsomal or anti-soluble liver pancreas antibodies or antigens. هدول الفور serological testing بنعملهم للautoimmune hepatitis. Usually autoimmune diseases they occur together with other autoimmune diseases. يعني مثلا autoimmune hepatitis ممكن تكون associated مع مثلا Hashimoto's thyroiditis or like for example rheumatoid arthritis, أي autoimmune disease. Okay, the autoimmune hepatitis, the histology of the autoimmune hepatitis is a picture of chronic hepatitis مع characteristic أو اللي بتعطيني clue إنه this could be an autoimmune hepatitis is the presence of
plasma cells. لما أشوف plasma cells among the inflammatory infiltrate the periportal area اللي حوالين البورتال tract، إذا شفت plasma cells this is highly indicative إنه this could be an autoimmune disease, autoimmune hepatitis. So it is indistinguishable from other chronic liver hepatitis, usually severe hepatitis in some of the cases with necrosis, fulminant hepatic rosettes بيعملوا زي they lose their plate arrangement وبصيروا زي rosettes, early fibrosis and plasma cell in the infiltrate. أهم إشي البلازما cells. لما أطلع وأشوف plasma cells among the infiltrate لازم أرجع أعمل serological testing for autoimmune hepatitis وأعطي البيشنت immunosuppressive therapy. Okay. Prognosis of autoimmune hepatitis, it is indolent. Sometimes it carries a severe course. زي ما حكينا الفايبروسيس بيصير early in the course of autoimmune hepatitis. عشان هيك it is dangerous. ممكن the patients might develop fibrosis and cirrhosis early in the onset of the disease. Dramatic response to immunosuppression, okay, and full remission is unusual. يعني بينزلوا الليفر enzymes وبقلل inflammation in the liver if I give immunosuppression بس ما برجع للنورمال. okay. Overall risk of cirrhosis is 5%. يعني 5% of the patients develop progress to cirrhosis. حدا عنده سؤال لهلا؟ حدا عنده سؤال؟ رزان. دكتورة شو يعني الهيباتيك روزيتس وكيف شكل البلازما سيل؟ اوكي. الهيباتيك روزيتس انه احنا بنعرف انه الليفر is arranged as او الهيباتوسايتس are arranged in ايش بنسميهم؟ plates. شو يعني plates؟ يعني صفوف، صف جنب الثاني وفي بيناتهم sinusoids. والthickness of the plates is maximum قديش؟ 2 cell thickness. يعني كل plate لازم يكون فيه 2 hepatocytes بس أكتر شيء. 1 hepatocyte or 2 hepatocytes زي الصفوف مرتبين وبين الصفوف في هدول الساينوسويدز. اوكي، هذا شكل الليفر النورمال. الناس اللي عندهم autoimmune hepatitis لأنه بصير في عندهم injury and regeneration بصير في formation of rosettes. rosettes يعني زي الوردة. اوكي، يعني range structure زي الورد يعني hepatocytes بصفوا جنب بعض زي بيعملوا زي الروزيت أو الوردة لأنه في injury and regeneration. اوكي، فما برجع زي النورمال اركيتكتشر. البلازما سيلز كيف شكلهم؟ البلازما سيلز احنا شفناهم قبل مش كتير واضحين هون بس يمكن هاي وحدة this one. بيكون النيوكليوس بيكون السيتوبلازم is abundant, nucleus is eccentrically located على الطرف جاية وفيها إشي بنسميناه الكارتويل appearance of the chromatin. الكروماتين تبعها بيكون مخطط فيها بيل خطوط بنسميها الكارتويل appearance. ممكن هاي وحدة زي اللي أشرت لكم عليها فيها eccentrically located nucleus على الطرف من الأطراف. هدول تنتين. okay, these are 2 plasma cells. البلازما cells بيختلفوا عن الليمفوسايتس الappearance. okay. حدا عنده سؤال؟ اوكي هلا I stop here وبنرجع على 10:55. اوكي تمام نكمل ال rest of the lecture. دكتورة بس مش سؤال، بدي أسأل، هاي الصور اللي بتكون بالمحاضرات مش مطالبين فيها باللاب صح؟ لا تمام لا بس لازم تفهموها عشان شو يعني تفهموا شو اللي بحكيه. اوكي لما بحكي على الهيستولوجي لازم تشوف الصورة عشان تفهموا. اوكي stop here وبنكمل بعد البريك ان شاء الله.